Good morning to all of you. It's an auspicious day at India4IAS. A 1,000 miles journey begins with one careful step. This is a journey which has reached its last stage. And in the last stage, it is odd that we have to be careful, prepared, and go ahead with utmost grit and determination. So preparing you for this last stage, today we are here to inaugurate the orientation program for the personality test process conducted by the Union Public Service Commission for the year 2020-21. We very heartily welcome all the guests on the dais and the aspirants for this inaugural orientation program. Invoking the blessings of the Almighty and seeking His guidance as we move ahead is very, very important. I now invite Rashmi for the invocation song. Namaste. ವಿಘ್ನಗಳ ಗಣನಾಥ ಮೊದಲೊಂದು ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಯ ಪೂಜಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಯ ಪೂಜಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಸಾಧಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಗಣನಾಥ ಮೊದಲೊಂದು ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಮಂಗಳ ಮೂರುತಿ ಗುರು ರಂಗ ವಿಠಲನ ಪಾದ ಮಂಗಳ ಮೂರುತಿ ಗುರು ರಂಗ ವಿಠಲನ ಪಾದ ಹೀರದ ಭಜಿತ ಗಣನಾಥ ಮೊದಲೊಂದು ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ಬಂದ ವಿಘ್ನಗಳ ಗಣನಾಥ ಮೊದಲೊಂದು ನಿನಗೆ ನಿನಗೆ ಗಮನಾಥ. Thank you. Thank you, Rashmi. With this, I now request our chief guests, dignitaries on the dais, to join us to formally inaugurate the program with lighting of the lamp. It's been a journey that has been taken off with a very strong vision and stepping ahead with a very strong foot looking at the future. We want to shape the dreams of thousands of aspirants in Karnataka and across India. So with that strong vision and dream that we carry forward, this is India4IAS all of you. I now invite our CEO and a founding pillar, Srinivas sir, to welcome the gathering and also introduce all the dignitaries for us. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಇಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಅನುಭವವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಯಸಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಕೇದಾರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೂರ್ವ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಈಗ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಕಮಿಷನ್ 2ರ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಂ. ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಶ್ರೀ ಅಶ್ವಿನ್ ಗೌಡ ಅವರು MD ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅವರು 2010ರ IRS ಅಧಿಕಾರಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 5 ಬಾರಿ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 5 ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಮೇನ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಡ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. IAS ಒಂದು ಕನಸಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗೂ ತನ್ನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಲ್ಲೇ ಇರಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕನಸಿಗೆ ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೆಡುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಹಾಯಸ್ತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಡಕುಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಮ್ಮಲದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ದೀರಾ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಈ ಬಾರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋರಿದ್ದೀರಾ. UPSC ಮತ್ತು KPSC ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಡೆದಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಯರ್ ವಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ in administration and also guiding aspirants who have been taking interview, they will be able to show you the right direction today. They have been somebody who have been famous, who have been in the limelight, who have been somebody that you have watched over the past years performing their duties relentlessly and tirelessly. In spite of all that, there are many things that we would not know which would have been hidden. And none other than Srinivas sir knows most of it very well. So I would request him once again to introduce our guests and give a brief light on their careers and how they've shown a lot of effort in helping aspirants and also taking their responsibilities forward. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೇನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಮೊದಲು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ, ಮುಖರ್ಜಿ ನಗರ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆ ನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ CS ಕೇದಾರ್ ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀ T.M. ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅವರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸುಮಾರು 5-6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು UPSCಗೆ ಯಾರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಂದು ಈ ತರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸುಯೋಗ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಇವತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂದು ನೀವು ಈ ಚಂದ್ರಾಲೇಔಟ್ 60 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವು ಸುಮಾರು 47 ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆ, PGಗಳಿದೆ, ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಜನರು ಇಂದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ದಿನವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಪಟ್ಟು
ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೇದಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಊರಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ UPSC ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಾಳೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಟೆಲ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ UPSC ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು 3 ವರ್ಷದ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಕ್ಕಳು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬಂದಿರೋ UPSC ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗಮನ. ಆಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಸಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜ್ವಲಂತ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು 7 ವರ್ಷದಿಂದ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಅಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ವೈಪರೀತ್ಯ ಇದೆ, ವಾತಾವರಣ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಊಟ ನಮಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಜಾಗ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಗಮನಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ, ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಸಿಟಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲ UPSC ನಲ್ಲಿ 3-4 ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವೇ ಒಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ India4IAS ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೆಗಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆನ್ಕೊಳ್ತಾ, ಬೇರೆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ, ಬೇರೆ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಈಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಸಹಯೋಗ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂದು ಈ ತರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ UPSC ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಇದನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೀವೆಲ್ಲ ಮೇನ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ 3 ಪಾರ್ಟ್, ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್, ಮೇನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯ. ಮೊದಲು ನಾವು ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬರ್ಗೆ ಅವರು IPS ಆಗಿ ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, SP ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಸರ್ ನಾನು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬಂದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಬದುಕಿನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಆಶಯ. ಹಾಗಾಗಿ ತಂಡ ಇವತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಅನುಭವವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ CS ಕೇದಾರ್ ಅವರು ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಎಲ್ಲೇ ನಾವೊಂದು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಇಚ್ಛೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬಂದು ಅವರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನ್ ಗೌಡ ಸರ್ ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ವಿರಳ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದು 5 ಬಾರಿಗೂ ಕೂಡ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. 5, 6 ವರ್ಷ 7 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಸತತವಾಗಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗೆಲ್ಲ ಅವರು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು UPSC ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆ ಇದೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು 24 ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮೊದಲಿಂದ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ, ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ.
ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಈ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಬಯಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. India4IAS ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಂಸನೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. The program is aimed at giving you an orientation for the personality tests that all of you are going to face coming ahead. These personality tests are going to test a personality aspect and also different dimensions of you where you will be entering into services and serving in the state and across India. We have amongst us former Chief Secretary, presently Chairman, the Second Administrative Reforms Commission, Shri Vijaya Bhaskar sir. Sir has served in different capacities in Karnataka and in Delhi. And on a personal note, when I first went to Delhi for preparation, the first orientation program that happened, sir was the chief guest, and fortunately Kedar sir was also present on the stage. So for me, it's a personal memory that I draw back. And on that note, all of you would remember, sir has served as chief secretary in a very difficult time from the past almost 15 months. The state and India, for that matter, the entire world faced a pandemic which was unheard of. So in that time, handling administration and the challenges was something that he has stood by. So with that vast experience guiding what would be the questions, how would you answer, and with entering services, how would the challenges that you will be facing, I request Vijay Bhaskar sir to take stage and address all of you. Thank you. Shri Dr. C.S. Kedar, Shri Ashwin, Shri Naveen, Shri Srinivas, all the successful and the candidates who have passed the mains and candidates who are going to appear for the interview or who are going to write the civil services exams. It's a pleasure for me to come and address you. It's been many years since I've addressed civil service aspirants. Because of the pressure of work, I could not, because though I was invited once or twice, I could not make it. And even as Chief Secretary, I was invited, but could not make it. So now that the work pressure has now considerably gone down, so when I was invited, I agreed to come here. This is first of all, congratulations to all of you who have already cleared the main exam. It's a great step. Clearing the main exam is a great achievement for you. In my case, let me say that it's not a typical case because I came from a very, my father was a small businessman, Bangalore. We came from agricultural family. He set up a shop in City Market. He had studied only up to 5th standard. Or sign matra English al bariyoru mikkidella avrige ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಅವರ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಅವರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು he gave me the aim. He instilled in me this ambition of becoming an collector. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಥವಾ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ಯು ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ I took in PUCL, usually all office people would take all my other students, they were taken science, but I took arts. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು
ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಬಿಟ್ಸ್ ಪಿಲಾನಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ economics there. I wrote the main exam in the 4th year when I was in BITS, and fortunately I got in my first attempt. I went for interview during my last semester in BITS, and I was fortunate in getting in on the first opportunity. Though I should say that I did not give a very good interview, but because my written marks were quite good, I could get the 24th rank and I got into my home state Karnataka. So the first question that I was asked, one of the first questions, I had said that I had studied statistics. So I was asked about what is an exponential equation by one of the interviewers. So I had to confess, I worked in education. So we have a saying in education, the difference between a student who passes the exam and the difference between a student who fails. Do you know what that is? The difference is the student who passes the exam forgets after the examination, whereas the student who fails forgets before the exam. That is the only difference. We all forgot whatever we have studied in our PUC or degree. I am sure 99% we must have forgotten, except for the basic concepts. So therefore, I confess, sir, I do not know. So that is it. So I did not start on a very good note in my case. Later on, they went through my hobbies. It's what I had written as my interests and hobbies, and then asked me. And out of 250, I got 165, which is not very good. Some of my colleagues who joined, they got as high as 230. So therefore, one thing is, interview is very important. But if you've done well in the mains, you don't have to be disheartened. It can take you through also. Generally what has happened is, what I would say, since I have chaired or participated in a large number of course, not just civil service aspirants, but also for other jobs, etc. First impressions matter a lot, and that is what research also shows. I think your staff also, your director, you must have been coached also in this. So the first few seconds, or even probably the first 1 or 2 minutes, it counts a lot. So the way you're dressed up, research shows that there are many imponderables, many aspects which are not in your control. For instance, your height or your weight or whatever is not in your control. But whatever is in your control, you should try to control and present a good first impression, the best first impression that you give. So when you enter the room, the way you enter, the way you look at the interview board, the way you smile at them, your personality comes out in those first few 1 or 2 minutes. And once that prejudices the interviewers a lot, that is the research has shown. So therefore that you should try to have ensure that focus on your first impressions. Dress well, dress in fresh clothes, of course, neatness, cleanliness is very important. Have a good haircut for boys who are there before going. And of course, you dress comfortably but very neatly. That is very important. You don't have to overdress, nor
shouldn't be flashy also, because we all know civil servants are supposed to be sober and understated people. So you have to walk in, of course, confidently. And greeting is very important. How you greet the members. So first you greet the ladies, and then you have to greet the gentlemen on the board. So this first impression, you please try to give off your best in that first 1 or 2 minutes. And then while sitting also, of course, you should take permission, or you should not sit till you are asked to sit down. So that is very important to remember. So you will be, of course, asked to sit down, and then only you should sit down. You should not straight away go and sit down on the chair. These are small things, but they make an impression. They will affect your performance. And regarding questions, as I said, you don't have to worry about knowing everything that is being asked of you. But what is important is you have to be straightforward. Honesty is the best principle. Because if you don't know something, but if you don't know something, you straight away say, I don't know. But if you know something vaguely, but you are not very certain, then you can request the board saying, sir, if I remember correctly, we can say, if my memory serves me right, you can preface whatever you are going to say with these few words to show that you are not too sure about what you are saying, but you think that this is the right answer. So being straightforward without any fudging, trying to cover up or trying to not to give the straight impression of clarity of thought is very important. Do not also try to, talk too much. You have to be to the point. You remember that the interview board has got 30 minutes. So usually that is the average, I guess. I'm not sure of the latest figure. But in those 30 minutes, you should not be monosyllabic, of course. You can't be monosyllabic, yes, no type answers. But neither should you be too voluble. If you are asked to give a summary, you should be straightforward, to the point, but try to cover all aspects of what you have been asked. So neither to talk too much so that one question carries over, your answer should not go into 4 or 5 minutes, so that the others will start feeling bored. You should remember these are interviews who have been interviewing thousands of candidates, hundreds of candidates, and they may not have the patience. So if they know that if you are just trying to beat around the bush or trying to stretch out a particular answer, so they will know very quickly. And so therefore try to be to the point and not talk too much. But neither should you talk too little, because basically you are there to show what you are. And after your first impression of your personality, then the next thing is, of course, what comes out from what you speak. So there, what is important is to bring out your varied experiences or your personal aspects of what you know. You are not, of course, if the questionnaire interviewer asks you about a certain issue, he doesn't want to know what is your opinion. But through what you speak, he wants to know what sort of a person you are. So try to bring in your personal experiences there. So that will count for a lot. Try to bring in your personal experiences and try to make your, for instance, when I had gone for a interview for National Talent Search, this was when I was 18. So I had gone to University of Allahabad for the interview. So there I said,
Though I was stopped, I was told about, asked for questions about the Ramayana, etc. I said, of course, then Romila Thapar, you know, I said Ramesh Thapar. Then the interviewer corrected me. He said not Ramesh Thapar, Romila Thapar. He said, well, according to Romila Thapar, the Ramayana is later than the Mahabharata because Ramayana is more urban culture. It refers to the city of Ravana, etc. Then there was some further exchange. I said there is a movement that black is beautiful. So they appreciated it a lot. So these things which you talk about, which add some flavor to the conversation is important. So do not be very, because this is what everyone, all of us want to. You have to be self-confident and try to bring in your personal experiences, your knowledge, your background into what you're going to say, so that it makes it interesting for the you reveal yourself to the interviewer through your answers, and you try to bring in your experiences. So many of you have come from most of us come from very humble backgrounds, so you can talk about what your background was in the course of your reply and how it relates to what you're going to say. You can say, because supposing there is a question about the farmer's agitation, you can say, I am a farmer, my father is a farmer, this is my experience when I went to the market, this is what happened. So you can try to build in your experience in the replies. So that would be, I think, appreciate that you can relate your experience to a larger issue. You can move from the micro to the macro and then try to form an opinion. And you are not just speaking from what you have read in your notes or interview notes or in the newspapers or this. You are able to relate your personal experience or experience of your village or experience of your city and try to relate it to a larger issue. I think that would give a very good impression. Because when you go into the interview board, I mean when we were doing mock interviews, Dr. Kedar was the person who encouraged all of us to join, and we all joined. So what we would get your interview biodata. So what we would do is we would go through after all we don't have we would prepare some questions, but we had to ask questions. So we would go through your biodata, and that was the starting point for asking questions. So usually your questions will be based on your hobbies. So you try to, whatever hobbies or interests that you have mentioned. So that is very important. That may be the starting point. The starting point usually would be your educational institutions that you have studied in, or the course that you have studied. If you have studied, say engineering, so there may be some questions related to that branch of engineering. If you have studied in a particular college, there may be some questions related to that place or college. So supposing someone has said, I studied in Manipal Institute of Technology, then the interview may say, ask who was your famous alumni, etc. What do you think is special about Manipal Institute that it has say people like Satya Nadella have come out from its institute, etc. So these are the starting points for the interviewer. And hobbies. So your education course, the place where you studied, wherever school, college, etc. and your hobbies. So these are the starting points. So you will be extremely thorough in these. If you have written something as your hobbies, you should be very thorough in it, because you can. Some of the interview board members may be experts in some of those fields, and they may ask you very questions in depth. When you are asked questions about opinions, I mean, it's always good to, if it is a factual question, of course, you can also always. But when you ask questions about opinion, it's always good to think for 2-3 seconds and then answer. So this also gives a good impression on the board, because it shows that
you're thinking through your answer, you're trying to be deliberate in what is a good answer. So it will not harm your prospects if you think for a while and then give your answer. And of course, always when you give opinions, you should always look at all sides of a question. So supposing this, as I said, the question is on farmers' agitation. So there are many different opinions about farmers' agitation. So you should say, on the one hand, the farmers' leaders or the agitating farmers say this and this. On the other hand, some other farmers of this, some other farmers say this, and the government says this. So these are the different aspects of this issue. And my experience is this. This is by your experience in my village, and what I have seen is this. So generally, I feel that this is so. So that way, you come across as a person who has weighed the different aspects of a problem and have come forward to a reasoned conclusion. Okay, you have weighed what the different actors have said, different agencies, those who supported, those who are opposing it, those who are experts, the government, and personal experience, and you have come to a certain conclusion. So this would be, I think, greatly appreciated that you have thought through this issue and you have come forward about what is the reply to this. So these are of course, general observations that I would like to tell you. I think many of these you must have already been told by the experts here, but I thought I could also give you my own impressions so that you can also be prepared for this. It's very important, as I said, first impressions matter a lot, and honesty is always the best policy. And try to be confident, and I'm sure you will all do well. And even if you don't do well, like I was just average in my interview. If you have done well in your mains, I'm sure you will do well. And of course, even if you don't do well in your mains or this thing, and there are other chances, there are other options. Please be open to other options also. And I'm sure you're all thought of second options and plan B and plan C. So work on plan B and plan C also. This is what I would like to say. Thank you once again. Thank you for giving me this opportunity. Thank you very much, sir, for those words of wisdom. Attention to detail, bringing in a personal experience, giving a wider dimension to every issue. It is important that you stay balanced, and he ended it up all telling honesty is the best policy. So, words of wisdom with the vast experience that sir carries and the success that he has seen in his career. We now open the session for a question answer. So, we'll have a question answer session. This is specific to Vijaya Bhaskar, sir. And before that, we'll have a very small video played. This is a video which is a small surprise to both Vijaya Bhaskar sir and Kedar sir, where some of their own guided and today officers have spoken about them and who have shared their opinion of how much help it has been for them. So give us 2 minutes for that video, sir. Hello, namaste everybody. My dear fellow aspirants for civil services. I'm Darshan Ganathan in revenue service with 10 banks. In fact, I would like to confess that in 2010 in Delhi, when we were all aspiring to civil services, we had a lot of interactive sessions
only with CS Kedar sir, but also with Vijay Bhaskar sir. Vijay Bhaskar sir was posted in Delhi, and I have to acknowledge that their techniques of interviewing and the kind of insight they give you with their decades of great experience in administration is invaluable for any candidate who is facing the personality test for the civil services. Even today, after 10 years of getting to service, I continue to acknowledge the services of both these officers, and I wish them all the best. Hello everyone, I am Mithun H.M., IAS professional belonging to Karnataka Academy. So I am presently undergoing training at National Police Academy, Hyderabad. So as you all must be aware, personality test plays a crucial role in determining our ranks in the final civil services examination list. So in this regard, I had taken 2 mock interviews in Bangalore before I attended the actual one. So in one of the panels, I was very fortunate to be guided by CS Kedar sir. So his insights and analysis of different topics has helped me to shape my own views of them, and also the post-interview analysis and the feedback sir has given has helped me to assess my own strengths and weaknesses and to present accordingly. So my interview score has improved significantly compared to my previous attempts. So I would kindly request Kedar sir to continue guiding so many future aspirants, and all the aspirants will be definitely benefited by his mentorship and the wide experience that he has in the field of civil services. Thank you very much. Hello everyone, I am Ankar. I secured ordinary for 46 in UPSC civil service examination. Now I am undergoing training as a IAS professional. After clearing my mains examination, I have taken interview guidance program under the guidance of CS Kedar sir. It helped me immensely in evolving my personality in all the dimensions, and the post-interview feedback given by the CS Kedar sir has rectified all my mistakes. So I request all the aspirants who have cleared the mains examination to utilize the interview guidance program of CS Kedar sir and utilize the Kedar sir's immense experience in civil service examination. Thank you. Myself, Bhaskar, and IAS 27 batch currently working as area myself. First of all, I would like to congratulate all the people who have made the personality test round of UPSC civil service examination. One fatal mistake which I see a lot of people something is taking this final round very lightly or believing that this final round of UPSC does not need much preparation, you have to just be yourself. I think that is not the entire truth of the matter, and I think the guidance at this final stage is the most crucial compared to all the previous 2 stages. And I believe to seek guidance, you have to have somebody who has the traits of being credible, trustworthy, and who is an expert in his field. These 3 traits of credibility, expertise, and trustworthiness is very important when you are seeking guidance for personality test. And I believe Dr. Kedar sir has got the credibility, expertise, and trustworthiness, which is reflected in his performance. That is, he has been instrumental in helping hundreds of students to clear the UPSC and score very good marks in personality test. So I believe that any person who has been able to reach this final phase has to take guidance from Kedar sir to make the most of this opportunity. And believe me, without taking his guidance, your preparation will be incomplete. Thank you. So that was a brief glimpse of what experiences already officers who are serving have seen. So in this slide,
this sessions and the interview guidance that is going to happen will give you a lot of insight and a lot of preparation at a very crucial stage just before you enter your final step and before becoming the officer that all of you have been dreaming to. So, before going ahead with the next part of it, considering the very busy schedule Sir has, we'll now throw open the session for a question answer, very quick question answer session, specifically directed questions to Vijaya Bhaskar Sir from all aspirants here. So, in your own places, please raise your hands, the mic will reach you and you can give your questions to Vijaya Bhaskar Sir. All of you are facing interview this year, so in that sense, any questions that you have specific to Karnataka administration or anything as such, kindly drop. Hello, sir. Actually, I have a doubt with regards to hobbies. For example, for few people, we will not be having a specific hobbies. Means we'll be involved in so many things. For example, myself, I was a Coco national player when I was a student, and I read novels and I also read some books. But if they ask any specific questions, any deep questions, how can we face that type of questions? As Mr. Coco is, like, usually they will ask you what question. They may ask you a question. Reading, of course, most of us will have reading. They may ask you about what sort of books to read. So we reflect on answering questions on what sort of books you read, why you like those sort of books, what you find in those authors that you like. These are the questions. So they will show what sort of person you are. Why? So the interview board may like to know, find out about the type of books you read and what sort of what is your opinion on those books. Most officers, most of the interviewers will have also read. So that is a very good starting point. Thank you, sir. We have a question from. Please introduce yourself and ask a question. Sir, I am Akash. This year I wrote mains. Sir, I was reading few previous year interview transcripts of UPSC. I have come across some situational questions. Like they ask, if you are a district collector of so and so place, how would you tackle particular situations? There, from past 2-3 years, they are asking that if you are a district collector of some place and you have to solve the situation of land grabbing. Other is poor education, and the third is poor healthcare system. So such questions where we don't have practical experience, how do we tackle such questions, sir? Administration is mostly common sense. So there is nothing in that what all of us need to be good administrators is just above average intelligence. You don't have to be geniuses. And common sense. Common sense is very important. So you may find that one thing is that you should always know that you are a part of a system. So you are the district collector, you will have a body of people who know already, right, who know the place. And as a district collector, you have I was in Mysore as DC, posted as Mysore as DC. The very first, the previous year they had been hired. So the next year I was kind of charged. Immediately there was a clamor for judicial inquiry, administrative inquiry. So, first thing is, you are part of the system. Your collector is not, or deputy commissioner is not a one-man show. So
you have the subdivision magistrate, there is a tahsildar, there are revenue inspectors, village accountants, there is the superintendent of police, there are DYSPs. So all of them, you have to ask for their guidance, you have to ask for their opinion, and then you can either most of what they say will be what you will decide. When based on their experience, they will say, okay, so that would be what you will decide in 99% of cases. Because they from their collective wisdom, they say that this is being. It is not that you go and then you are the single man who will decide and everyone will just obey. That is not how administration works. So when you go to say you will ask the police officer, supposing there is a land grabbing case. Obviously you will ask the AC and Tahsildar, ಏನಾಗಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹಿಂದಿನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈ ತರ. And then you will also have your own knowledge about what has been done. You will have your own value system. So there may be that because the local Tahsildar they are not taking very strict action. So you may say that strict action on ಈ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ you have to read up and you will read up the relevant section of the act. You will ask them what are the ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ, ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ನೋಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡದೆ ಒಪ್ಪಿಸಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, under the Municipal Corporations Act, if a person is encroached on the municipal property, there is no need for a notice. ಈಗ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡೋದಂತಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ has not powers to directly evict. ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು then you will take a decision. That decision can be of course that you will decide. That will be you may decide that ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೆಲಸದವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, street vendors. So you may decide that rather than removing all the street vendors, let me declare this as a street vending zone. ಈಗ ಅವರು ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿನಕ್ಕೆ 100-200 ರೂಪಾಯಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೆ. So you may decide not to evict them but to regularize them. ಅವರಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಾಬಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡಿಸಲುಗಳು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತೊಗೆಯೋ ಬದಲು you can say okay what I will try to do is I may declare it as a slum, notify it as a slum so that they can be developed and they can be given pattas to the government. But if it is a single person who has grabbed the land because it is through influence and through might or money power, but then you will say that suddenly I will take a strict action. If it is not in your power, you will write to the higher authorities and say that this is what has happened. Please take action against this for removing this. Or if there is a court for land grabbing, you will make sure that the case is filed in the land grabbing court. So these are the things that depending on the situation and depending on what is the advice that is given to you, will take a decision. The decision will be yours, but it is not a single man operation. That is what you have to decide. Thank you, sir. We have one online question. Before that, anybody who wants to ask a question? Yes. Namaste sir, this is Lavanya. I'm still an aspirant. So my question is, when you encounter with the situation where you don't know the answer for the questions that they are asking, should we try to answer that or stay quiet and tell that you don't know? If it's a factual question and you don't know the answer, you should be upfront. As I said, the first question I said, sir, I'm sorry, I don't know. So it's factual then. But if it is something that I asked a question about, at that time, Thatcherism, Margaret Thatcher was the prime minister. So what is Thatcherism? So I could make a
Yes. Okay. So though I am not very clear about that, I made a rough. So you can say, so I am not very sure about this, but I would like to say that probably this is what. So that way you come across as revealing that you are not 100% sure, because then the interviewer, if what you have said is not right, they will say, no, that is not correct, you are doing nothing. That, so you should say that upfront, you should say that this is what I think may be the case, but I may be wrong. Such things should qualify what you are going to say. Because as I said, by doing that itself your personality is revealed. You may just say, I don't know. That way your personality is revealed, that you do not hesitate to say that you are ignorant of something. They said, not my name. And secondly, when you say that, I think that this is so, but I am not, I have to verify. I will have to check up probably this one. Then again, it shows that you are willing to be corrected. Then you are not, when you straight away, when you are not sure and you straight away say this is it, and you are caught on the wrong foot, that puts you in a bad light. So by saying this, qualifying it, you come across as a person who tries to, who would like to verify. This is an open, administration is an open book exam. It's not a closed book exam. So you can always check up things, you can always find out what has to be done. In instantaneous cases where say police firing, etc. has to be done. Even in those cases, because usually the situation would have gone to such an extent, the police officers are there, and they would ask the magistrate only to, or the police officers will have to decide what has to be done, whether lathi charge modalita, tear gas modalita, violent modalita, and they will ask the magistrate. So mostly the police would have in different states and different countries. So the first thing is to say that if you are not too sure, that you suggest that I am not too sure, but I think this is the right answer. So that way you come across as a person who looks in a better light, rather than straightaway saying I don't know. If you are half certain that there is something there, you can try. Thank you, sir. One last question before we close the session. This question is online, sir. Specifically, students from down south, Karnataka, Tamil Nadu, there is one question that asks which tests about their affiliation towards north and southern language. So, the question says that central government is trying to talk about Hindi becoming a major language, but in our states, being Dravidian states, Karnataka, Kannada, Tamil, the state governments are trying to implement. If there is a situation where an officer is caught in conflict, like there was recent situations where there's a nameplate completely in Hindi in Karnataka, and the local politicians are opposed, and we are the administrative officers, how do we deal with such kind of situations? Is my question. See, we should always say that why are we putting up certain information? It's for the, supposing you have an advertisement regarding COVID, mask wearing. So which language would you like to put it in? The language, you want the people to understand that COVID is during this season, all of us should wear. It has to be in the language that local people can understand. I usually always, I tell my officers, because many of the officers even now, many messages go out in English. So sometimes I jokingly ask them, Agandre, English ಗೊತ್ತಿರೋರು ಮಾತ್ರ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ they would say, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಈಗ ಕೆಲವು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ಸ್, ಈಗ ತಮಿಳ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್, ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ you would put loudspeaker and publicize that they should all take precautions during COVID time ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಾರದು, ಮಾಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಾರದು, ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಹೋಗಬಾರದು. ಒಂದು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಬೇರೆ
Bengalis ಆ ಕಡೆ ಇರೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಲಿ ಆ ತರ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ your message has to reach the intended targeted audience. ಆ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. It's a question of the name code. Obviously, most people who travel in Karnataka, in Bengaluru will be Kannada speaking ಗೊತ್ತಿರೋ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿರೋರೇ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದಿರೋರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. So that is what that is why in railway station you will see 3 language, 3 ಭಾಷೆಗಳಿರ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಆ ತರ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಇಂಟೆಂಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್. And we have to be always practical and pragmatic about these things. It is not that ಒಂದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಎರಡೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ only give it in ಕನ್ನಡ also. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಂತ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಡೀತದೆ. ಬಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನ್ನದ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಇರೋರು ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು the largest migrant population in India. Thank you, sir. Thank you so much. I know there are a lot of questions coming up, but sir has a schedule and he would leave now. I would now request Naveen sir, our founder director, to hand over a small token of gratitude to Vijaya Bhaskar sir. Thank you so much, sir, for your presence and making this a very meaningful journey. This is just the beginning and a long way to go, and we request your association and help with us. We request a small photograph with all the guests on the dais, so that we can have one photograph with all the guests on the dais. Nayan sir can join us on stage, please. Thank you, sir. Thank you so much for making time for us. Interview sessions will follow in weeks ahead, and we request your association for few sessions. Thank you so much for being with us, sir. So the session will continue. Kedar sir will address us, and Ashwin sir also will address us. One person whom you can see, an ever energetic person at the age of 60 plus, and I can promise you he can throw 100 times more energy than all of us here with his ideas and dreams that he possesses. That is Kedar sir for all of you. Again, the association with Kedar sir goes back to the 2011 days, and since then he's been tireless, being in service or now out of service. His single aim is to help aspirants, help the society, come up with all new ideas. Every time there is one word that symbolizes, and that is dream and passion. He says never stop dreaming, because the day you stop dreaming, that is the day you say it's an end to yourself. That is the words that Kedar sir always represents, and he is living by those words as such. So I now request Kedar sir to address all of you through light. We have been inspired multiple times by that story, but one story I request you to repeat again, sir, in terms first Delhi hoda interview in trunk and so that is one thing. So I request Kedar sir to address us. We invite all of you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಪ್ಪ. Okay. I'm suddenly extremely happy thanks to Rashmi. You must be wondering why I'm first thanking Rashmi, then I'll thank Vijaya. Rashmi ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದಿಪ್ಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ. I was ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರಿ. ನಾನು ಬೆಳ್ಳಾರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದೆ. ಯಾರು ನನ್ನ 6 ಅಡಿ ಹತ್ರ ಬರಬೇಡ್ರಪ್ಪ, ಸೊ 6 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಮೇ ಐ ನೋ. ತೆಗೆದಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಗಿಲೀಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾನು ಬೆಳ್ಳಾರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ.
ಒಂದ್ ದಿವಸ ಒಬ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರು, ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ನನಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ, ಹನುಮಂತರಾವ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಕೆಲಸ? ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ 100 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಚೀಟಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಟ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗೋದು, ಈಗ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಸರ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ. ಸರಿಯಪ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡು. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಲಂಚ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ಬೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಲ ಹೆಂಡತಿ ಸೇರಿಸೋದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ. ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹಾಡು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹನುಮಂತರಾವ್ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಸೊಗಸಾದ ಹಾಡು. ಸೊ ಐ ಸಫರ್ 2 years of food only because he sang, and his favorite song was this. I also learned this. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂಗೆ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದಾಗ I warned her in advance, we have to tolerate the food because he is a good singer. I am a singer, I love singing, so ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ, ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಈಗ ನಾನು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಹಳೆಯವರು. ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಾಂಜ್ ಏಜ್. ಈ ಬ್ರಾಂಜ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಯಾಕೆ ಕರೆದ್ರು, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಯಾಕೆ ಕರೆದ್ರು, ಅವ್ರು ಮುಟ್ಟಾಳ್ರ. Okay, one thing you will be surprised, the IAS exam pattern has been changed or getting changed over several years. ಆದರೆ one thing has not changed in this whole pattern. ಯಾವ್ದದು? Interview. You see the protocol, the systems, the approach, none of them have been changed. ಇದರ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯ so strong. They are not changed. Prashant, what I faced, what my predecessors must have faced, what you have faced, it's as old as my this blazer. Masurinalli hodaga blazer, it still fits me. So the same interview pattern fits you also. ಏನು ಬದಲಾವಣೆ. So that is something that you keep it in mind. Time tested, ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಇದೊಂಥರ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದಾಗ ಹುಚ್ಚು ಬಿಡೋ ತನಕ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆಗೋ ತನಕ ಹುಚ್ಚು ಬಿಡಲ್ಲ. ರೈಟ್, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ನಾನು DC ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು UPSC ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ DC. ರೈಟ್, ಸೊ DC ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಬಂದು 4 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ that was provoked by Vijay Bhaskar was, he told about his parents. I want to tell about my parents. Our father 5ನೇ class. I can't allow anybody to beat me in a competition. My father failed in 3rd standard. And my mother 2nd. His father had a business, small business in city market. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸೋರು ಅವರ ಮನೆಗೆ. ಈ ತರ ನವೀನು ನಯನು ಅಥವಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸೋರು. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಯಾರಾದ್ರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಇದಾರ? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಸಡನ್ಲಿ ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ, ಅದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ 3 ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. Even if I start in English, I can't do anything, I switch over. So my mother used to cook. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೇಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಬರೋರು.
ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ. ವಾಸ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಪಿಲಾನಿ. ನಾನು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆನ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಯಾರೇ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, 8 ಆಣಿನೋ 4 ಆಣಿನೋ ಫೀಸ್ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಾನು ಸೇರಿಸಿದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಓದಿಸಿದ್ದು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಜಾಯ್ನ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಆಗ್ಬಾ? ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಆ ಕೆಂಪ್ ಶರ್ಟ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ? ಕೆಂಪ್ ಶರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹರ್ಷ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯು ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಏನೋ ಫಿಲಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದು ಫಿಲಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ? Okay, I will use 2 words. Don't go to the etymological things. That means don't go for semantic error, but I'm just explaining. ಜೀವನದಲ್ಲಿ 2. ಒಂದು we talk. ಇನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ? ಓಕೆ, 2 ಪದ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾತಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ, ಅಂಡ್ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಐ ಯೂಸ್ 2 words of English. Deliberately I am giving my own meaning. Don't go and then Oxford Dictionary ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಡಿಕ್ಷನರಿ ತಗೊಂಡು ಸರ್ ನೀವು ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಬೇಡಿ. ನಾವು ಒಂದು ಟಾಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಕ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಟಾಕ್, but in interview we expect you to speak. So talk and speak. I'm just going to tell you what at least I listed out a few things. So what is it, the difference between the 2? ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ನನಗೆ ಬೈಯೋರು, ಇಸ್ ಎ ಟಾಕೆಟಿವ್ ಮ್ಯಾನ್, ಟಾಕೆಟಿವ್ ಹುಡುಗ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. Now, in a talkative things, you talk mutual. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಡೈಲಾಗ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Please understand, they will ask you a question, you have to answer. So it's not a talking platform. You are expected to speak. So no questions. You can't ask questions. You have to only reply to them. That's one question, one thing. Then second thing, ಈಗ ನಾನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೆಳಗಡೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೈ ಮೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಕುಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಆಂಗರ್. ಏನಿದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಐ ಶೋ ಆಲ್ ಮೈ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಐ ಲೂಸ್ ಮೈ ಟೆಂಪರ್. But when I'm speaking, I should not and I cannot afford to. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಪಾಪ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಭಯ ಪಡ್ಬೇಡಿ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಅವರಿಬ್ರು ಟಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಅವ್ನು ನನಗಿಂತ ದಪ್ಪ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಫುಲ್ ಪುಸ್ತಕ. So, second thing in speaking terms is you can't show your emotions. So, you have to be very, very, very careful. So, please understand that you cannot lose your temper. You can't show your temper, you can't lose your, you can't show your emotions, you can't become angry, you can't become sad, you can't start crying.
like Ganesh started crying in the UPSC exam. You can't. But one more reason, please understand that one I belong to Bronze Age. But I also told that the interview format has never been changed. I am lucky enough that I have got hundreds and thousands of students with whom I have learned. Ninthara aspirants in the Tumba Kaltidini, ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳು ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಓನ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 26 ವರ್ಷದಿಂದ. In fact, way back in 1980, we first started something called Gulbarga University IAS Club with one girl called Sandhya Kulkarni, your age. And I was a probationer there. She came and met me, so we started that. Maybe I'll tell you why I'm so passionate. Okay, so next is, ನಾನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅಥವಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ Prashant Matarta, there is no question of time. Of course, Vijaya Bhaskar explained. Now, when you are talking, you can talk. There is nobody to keep a stopwatch. You remember, chess arta. You start ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟು ಮೂವ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So now you have 30 minutes. Normally, they ask you about 20 questions. Average, it may vary. So that means 190 seconds on an average. Please understand the mathematics behind it. 90 seconds. Mathematics barala anbedi. Okay? 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 60 ಸೆಕೆಂಡು, 1.5 minutes ಅಂದ್ರೆ 90 seconds. 90 seconds is your average answer time. ಅದರೊಳಗಡೆ you must also remove about 10 seconds to 12 seconds for the questions. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Maybe you need 5 seconds to reflect. That also will come. What is it that they expect? So, on an average, you get about 65 to 70 seconds for each question. Average. Right? Now, if you look at the other, sometime a question may be 5. ನೀವು ಯಾವ ಊರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಪ್ಪ? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. So, only 5 seconds. There may be some in which you can spend 180 seconds. 180 seconds means 3 minutes, maybe 4 minutes. Suppose they ask you, see, why the timings is something that, and why do you want to prepare? Let's have one simple thing. ಈಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಆನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಗೂಗಲ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಪ್ರಶಾಂತ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? Recently, Australia tried to control Facebook and this. That means the media, they should share the advertisement revenue. Right? ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ, maybe next year. There's a question on mains, maybe in GS or if you have taken some other subject. If it is GS and they ask you about 10 marks or 20 marks, you will be writing about 4-5 pages, not sheets, 4-5 pages. Mati 2.5 sheets. 10 marks, 2 pages. Right? Whereas in an interview, they expect you to answer in about 110 seconds to 115 seconds. Your ability to concise that and give it. You know the subject. What do you write in the written exam? Totally different. Of course, they say ask that question in your prelims. The way of your thinking is different. So when there is a stop clock, at least in written exam, the clock is still under your control. In interview, it's not under your control. Okay. So, if you don't prepare to be concise, if you can't answer a question in 2 or 3 minutes, then you are lost.
In fact, I worked in cabinet secretariat. One of my jobs, of course, I'm not supposed to speak. That's the one job where you work and you don't come back and explain to your wife what you do. So, there's only one job in my life where I couldn't share anything with my wife. But when something like this is not too much of a problematic work, but 150 to 160 pages of cabinet note comes. ಎಷ್ಟು 150 160. Adana we submit it to Prime Minister. It's called a submission note. We prepare a brief of that cabinet note and give it. Do you know what is the average size of the brief that you are expected to prepare? And it's all prepared at our stage. Nobody puts you up. In cabinet secretariat at JS, nobody will put up anything to you in this matters. Anything going to Prime Minister. Half a page. Maximum 3/4 of a page. From 180 page, you have to bring it down. That is what is expected out of you. So, how your ability to concise and do a precise thing. So, it starts from your interview. So, ದಯವಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೂರಿಸಂ ಬಗ್ಗೆ. How do you explain? So, there is a time that is between speak and talk. Okay. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. If you are you capable of organizing your thoughts? When you do a precise, you can't say first para ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ. 2 page ಇದೆ, first para ತೆಗೆದುಕೊಟ್ರೆ precise. Is it that? No. Whole thing you have to organize in such a way that you are able to keep. Suppose a situational thing that they asked you, can you look at it as an average man? Can you look at it from all the perspective? Right? For example, floods. You are a collector, floods barta ide. Floods fortunately you are able to know in advance. Tsunami barta ide. What are all the steps that you need not be the collector to know that first dissemination of information. Wherever ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು. Whatever relief materials have to be, whatever the relief teams have to be, whether you know all those. In 1.5 minutes you can explain that these are the tools that are needed for relief and package. So this is what I will start doing. I will coordinate with the concerned people. But my first thing is communicate to people who matter. In my administration, communicate to people who are going to be affected. So talk and speak is something that you have to speak. Okay. Now, next is when you are talking to someone, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳದೆ ಒಂದು, ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡದೆ ಒಂದು. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದು. Right? But when you are speaking in an interview, you have to be very, very, very careful about the way the question is, not the subject matter, how the question is framed. List out 3 benefits of farm law. You must just list out. You must understand what they are saying. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? So, suppose they say, what is your view on a common language? ಈಗ ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Thus, India should have a lingua franca. So, you are not going to list out anything. You are going to give an explanation. What is your legislature building called in Bangalore? You don't explain Kengal Hanumantaya ಕಟ್ಟಿದ್ರು, 1953 ಕಲ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಆನೆ ಕಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ ತರಿಸಿದ್ರು. No, you just say Viಧಾನಸೌಧ. Only for your additional information, there is one more building because Soda it has recently come. So, your ability to grasp the questions, you must be attentive. You are not talking, you are speaking.
Okay, so if you are not careful about what they question, one of the things that I have to keep on reminding the people to wapas karsಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, I always tell them that for this question, they only wanted you to list out. If they want further, they will ask you, why the hell you took 2 minutes? I can't. Sometimes they will rudely stop you because you didn't understand, but that's not good. So be careful. Street al na maatadangalla. Okay. Whenever you feel like that I should stop, I'll stop. Okay. It all depends on you. Illa ನೀವೆಲ್ಲ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಟೀ ತರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಪ್ಪ. ನಾರ್ಮಲ್ ಟೀ, ನಾಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ. ಅದು ಪೇಪರ್ ಕಪ್. ನಾನು ಬಂದಾಗ I saw somebody holding it there. So before that I had to come in. I missed that. I don't like something to be missed in my life. Okay, time ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಬಹಳ ಇದೆ. ಕೇದಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು 30 seconds ಇಷ್ಟೇ. ತಕ್ಷಣ what do you know about the Kaveri issue? Tamil Nadu, all the Organical Falls and no. There is a, whatever you answer, they must understand. So you can't be fast. You can pass, but if you pass so much, then they will think that you don't know the answer, they will go to the next question. You are knowing that, but you are passed. So everything is very measured and matured. So that's why, please understand. So, I'll come out with some more qualities that are expected because you are all very intelligent people. Ningella budhvantu nimge ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ because subject matters are all flavors change. See, format, content, ಎಲ್ಲ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟು ಅಪ್ರೋಚು SOPs are same. ನನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಚೇಂಜ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಹೆಸರೇ ಕೇಳಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್, ಬಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ is natural, interview is not natural. You have to imbibe the spirit of speaking. If you say ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬಹಳ ನ್ಯಾಚುರಲ್, yes, you have to be natural when you go into the interview room. You can't be unnatural. Even laga ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Natural. Secondly, I know, I tell you, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ, ನಗ್ನಗ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಬಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಆದ್ರೂ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನಾಳೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದೆ UPSC ನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್. ಎಸ್, ಬಟ್ ಹೌ ಡು ಯು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್? ಬಿ ಸೆಲ್ಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಓಕೆ, something your poise, whatever it is. Of course, I had a problem of leg crossing. I'm seeing Ashwin is a very great man. He doesn't cross the leg. ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಲೆಗ್ ಅಂತ. ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ತಕ್ಷಣ ನಪ್ಪ ಬರೋದು ತಿರ್ಗಾ ಆಚೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೆ. They were saying that UPSC people may feel bad that you are sitting crossed like that. I don't know what is the today's thing. ಕಡೆ ತಡಿಯಕ್ಕಾಲೆ ಕಡೆಗೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ದಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. Chairman was very kind enough to tell me. So those are the things you can be natural, but lots of other things you have to do. So you have to imbibe certain things. Now I'll go back to my parents. Unfortunately, ನನಗೆ ಅವತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು when I got to the mains, ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು. I knew that one thing I knew in my life. ಇಷ್ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನನಗೆ only because after I got through our preparation for IAS. After all, what are we? We should organize thinking. We should be systematic. That's all is expected out of IAS officers or any service officers. But one thing I knew: practice, and practice. Right? Okay. Written exam, objective or essay type. ನಾನೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಾಗ್ಲಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ.
ಅಶ್ವಿನ್ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಸೇರ್ಸಲ್ಲ, ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೋತೀನಿ, ಉತ್ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಾದ್ರು. I can myself practice. I don't need anybody's help. I did not need my parents' help. ಏನು ಬೇಕು, ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು. Now tell me, if I have to practice an interview, how can I practice by myself? Only Nimans ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಥರ ಅವರೇ. I don't think other than Nimans you can expect anybody to self-practice an interview. You need somebody on the other side. So Srinivas let me down. Ashwin, he didn't help me. Prashant, he refused to come before me. What should I do? So I requested my parents. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ 8-8:30 ಮೇಲೆ ಬರೋರು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು. ಸಮ್ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬರೋರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಬಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ನೋ, ನಥಿಂಗ್ ಡೂ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ಟು ಕಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 6 o'clock ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಐ ಸೆಡ್ ಲುಕ್, 9 o'clock ಆದ್ಮೇಲೆ 1 hour ಯು ಮಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೀ. ಇದೇನು ಇದು, ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ ಕಾರವಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಐ ಸೆಡ್ ನೋ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಅದರ್ ಮೀನ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಸೆಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪ್ಲೈ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಓದಕ್ ಬರೋದು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಓದಕ್ ಬರೋದು, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಓದಕ್ ಬರೋದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ, ಲಿಸ್ಟ್, ಲಾಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಐ ಸೆಡ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್. They used to ask me question, I used to answer. How I used to be dressed? ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಂದ ಒಂದು ಕೋಟು ಟೈ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡೆ. ಹೊಸಲ್ ದಪ್ಪಿದ್ದು, ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಕೋಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈ. ಐ ವೆಂಟ್ ದೇರ್, ಸೊ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮಿ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಕೋಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈ? ಐ ಸೆಡ್ ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ನೈಬರ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಗಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಅ ಕೋಟ್ ಅಂಡ್ ಎ ಟೈ, ಐ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಿತ್ ಅ ಕೋಟ್ ಅಂಡ್ ಎ ಟೈ. If I decide not to go in a coat and tie, I have no issues. But I will practice with whatever is the type of the shirt that I wear. So, of course, ಕೆಲವು ಸತಿ ಜಗಳ ಹೋಗೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ. ಬಟ್ about 30-35 days I made their life miserable. So, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು. ನನಗೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಗೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ IAS ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ IAS ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಐ ಡಿಡ್ ಮೈ MSc, ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ IAS. ನೋ ಐಡಿಯಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು, ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಲಾರ, ಮಂಡಿಕಲ್. ಅವ್ರಿಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಏನಪ್ಪ ನಿಜ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದೇನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿನವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದೇನು ದೊಡ್ಡವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ ಬಡವರು ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು. Then I started preparing. So how can I explain to my parents? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. So then they taught me, I had practice. Then I went to Delhi for my interview. Okay. ನಮಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಟಿವಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿವಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಬರೋದು, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಪೂರ. ಓನ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋದಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. So I had to prepare specially for language. So I am an MSc in physics, but I chose art subjects because my English improve agli. Because nam kaladalli nimmalli ಈಗ is it counted for ranking or I don't know ಈಗ it's not counted. Okay, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ English 150 marks, only one subject we had to write, one title, 4 ಕೊಡೋರು ಅದ್ರ ಒಂದು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. So one of the things that we were told is select something. See, why we had to learn English is ಕೆಲವು ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಐ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿಬಡಿ. ಯಾರಿಗೂ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ
ದೇವ್ರ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಪ್ಪ ನಿಮಗೆ. So I used to select something very, very strange. I used to write essays only in some strange thing. Right? There is no history, there is only biography. Man has never learned from history. Disadvantages of being a gentleman. If there is no God, it is necessary to invent him. In fact, this is the essay I wrote myself. So, English ಬರೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದು. ದೆನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಕನ್ನಡ ಎರಡೇ. ಸೊ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನೀವೇನಿಲ್ಲ, ಈಗ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ನಾನು ಏನಾರು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಡೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ there is no digital, everything is physical. The box, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮಾದೇಶ್ವರ ಲಾರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಾದೇಶ್ವರ ಲಾರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೋಟಿಸ್ ಗೀಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರು ಓನರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ತುಂಬಾ ಬುಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೋಟು, ಒಂದು ಟೈ, ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ 4 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಬರೋದು ಬಾಲಕಂಬ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಡೆಕ್ಕನ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ 4 days. ಮೈ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಟು. ಸೊ ಆವಾಗ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು, ಟ್ರೈನ್ ಇತ್ತು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ KK ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. We used to call Karnataka Kerala Express. Kerala people used to say Kerala Karnataka Express. So ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 3rd class ರಿಯಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡೋರ. ಇವನ್ ದ 3rd class ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲೂ ರಿಯಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವೆದರ್ UPSC ರಿಯಂಬರ್ಸಸ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಅವಾಗ 3rd class ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಅದ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. So, after Bhopal, it's a day journey up to Delhi. So, they allow reserved compartment only for sleeper berth, but they allow sitting candidates after that. Bhopal. Abru Agarwal, Krishna Agarwal, ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತ್ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರು. ಏನಿದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಲಗೇಜ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಒಬ್ಬನೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗಿಮ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೈ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ಮೈ ಬುಕ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ದೆನ್ ಸೊ ವಿ ಬಿಕೇಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎವರಿಬಡಿ ಇಳೋ ತನಕ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕರೆಸ್ಕೊಂಡೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇವನ್ ಬೀನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಶೇಕ್ ಇಟ್. ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಕಾಂಟ್ ಇವನ್ ಶೇಕ್ ಇಟ್. ಸೊ 4 ಜನ ಕೂಲಿಯವರು ಬಂದು ಹೊತ್ಕೊಂಡು 4 ಜನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಡನ್ಲಿ ಸಂಬಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೊಡೆದು ಅವನು ನನಗೆ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಅವನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಬರೀ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಅವನ ಭಾಷೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಕೂಲಿಯವರಿಗೆ ಕೆಳಗಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಐ ಕುಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಕೂಲಿಯವ್ರಿಗೆ ಭಯ, ಅದು ಕೆಳಗಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಭಾರ. ದೆನ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ವಾಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಲೇಟ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ he just came. ಈ ಜಗಳ ನಡೀತಾ ಇದೆ. Then I said, wow. He told me what I don't know what he is saying. I can't understand what he wants, but he's troubling me. Then, then he spoke to him. He knew Hindi. He is from actually I went and stayed there when I was in Masuri. I went and stayed in his house because for me he turned out to be a god. He told something. Immediately that fellow saluted me and ran away. I didn't understand. I said, look, he was troubling me so much. What is it? You told, why did he salute me and ran away? He said, look, he thought that you have come here to Delhi
to sell something and you are avoiding octroi. He wanted to put octroi. At that time, Delhi was covered under octroi. Okay, I understand. He thought that I have merchandise and I want to sell. Then I said, what did you answer? I told him, you are going to be the future New Delhi commissioner, municipal commissioner on the making. So that's why he just literally ran away for his life. So then later on, that's why we became friends. I kept in touch with him. I went to his house also. Because if I brought it down, I would not have even reloaded again back. I don't know how I would have. So I had to struggle a lot. I don't know where I slept. I don't know where I ate. So that's why when Srinivas and we met, I recollected all my problems in Delhi days and I was so happy that we were able to do something for Kannadigas. Okay, then Mussoorie hode. Interview aitu. Fortunately, I got selected. Mussoorie hode. I was the only one Kannadiga in service in IAS. All other service. No, don't clap. Sorry, I felt very sad. Only one Kannadiga. Foundation course nalli 5 jana idru Kannadiga. I can so easily recall them. Vijay Kumar, IRS, Vasu, IRS. Senior. ಆಮೇಲೆ ನಂದಿನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್, ದೆನ್ ನಾಗಾನಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಪಂಚಪಾಂಡವರು, ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ಅವರು ಹೊರಟ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ದಟ್ ಯಾರು ಕನ್ನಡಿಗರು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಊಟ ಕೊಟ್ಟರು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಂಬಳ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಊಟ ಕೊಡೋದೇನು ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕಾಫಿ ಟೀ ಊಟ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ನು IAS ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವ್ನು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನು SLC ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು IAS ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವೆನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. I felt lonely. In fact, you will be surprised. All my other batchmates, my batchmates, ಅವರು ಕನ್ನಡ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಸೂರಿನಲ್ಲಿ they teach the language. There is no Kannada teacher also there. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಂತ 6 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರು. ಸೊ ಅದ್ರ ತಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಸೂರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ, they said ನೀನೇ ಪಾಠ ಮಾಡು. So I was teaching Kannada to my fellow batchmates of Karnataka, allotted to Karnataka. So that's why I felt ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಆಗಬೇಕು. Okay, now I think I must have exceeded my thing. Okay, now I'll just look at what is it that they look to you. I've given you the broad thing. As an interview panel, what do we look at you? I'll just summing up whatever is there. ಒಂದು, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಓದ್ತಿರೋ, ಏನೇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ತಿರೋ ನಿಮ್ ಲಕ್ಕು, ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಕು, ರೈಟ್. ನಾವು ಒನ್ ಇಸ್ ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಓರಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ರೈಟ್. ಒಂದು, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಸ್, ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ 51 kg ಏನು ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗಲೂ BMI ಕಡಿಮೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸಪಾಟದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಜೋರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಅದರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಅದರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ನಾವು one thing that your personality comes out because of how you are prepared, how you take yourself seriously, that you have some commitment. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಬಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಳೆ ಬರ್ತದೆ. ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಸಂಬಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದಟ್. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದಲ್ಲ, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಗಿರೀಸ್ ಎಲ್ಲ. ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್, ಬಟ್ the way I was walking, ಅವಾಗೇನು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಗಿಫ್ಟು ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ಜು ಏನು ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. I'm sorry, I had got through, but I had not even joined. I didn't know even ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ವಿಧಾನಸೌಧ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಅಲೋ, ಜಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನ್, ದಿ ವೇ ಯು ವಾಕ್, ದಿ ವೇ ಯು ಗೈಡ್, ದಿ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾರಿ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್. Second thing is,
when you speak, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಚೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್, ಡು ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ? ಆ ಸ್ಪೀಡು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಫ್ಲೋ ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಗೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಬ್ರೈನ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್, ರೈಟ್? ಸೊ combination of speed of your mind, speed of your tongue, you have to understand. And then how much you want to convey, how powerfully you convey, right? Tell me, you are an IAS officer, IPS officer, IRS officer, ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ರೈಡ್ಗೆ, ಒಂದು 50 ಜನ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಅಶ್ವಿನಿಂದ. You have to address them. Students are on rampage, you have to go and address them. So, how do you speak? How clarity is there? How you, now you, I know today I have written down only because ಇಲ್ಲಿಗೇನೋ ಒಂದು ಇದಾಗ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ರು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. Otherwise, I don't need this. But even then, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. That means I have organized my thinking already. What to speak, I have organized. Don't think that I came here and I'm giving you a random rabble rousing. ಅನ್ಸತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅಥವಾ do you feel that there is a ಹೂವಿನ ಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ದಾರ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ರಶ್ಮಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ನಾನು ಅವ್ರು ಹೊಗಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳಿ. Do you feel that there is a thread that I have organized, I am systematic? ಅನ್ಸತ್ತಾ ಅನ್ಸಲ್ವಾ? That is the thing that you have to imbibe. When you speak, see what is that UPSC wants. ನಿಮ್ಮನ್ನ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ how do you speak? You don't just travel rousing ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಬಂದಿದೆ. So third, fourth, do you have a balanced view when you speak? See, you have to go for a conference, you have to represent India. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆನೋ ಕೆಲಸತಿ ಅವತಾರ ಫ್ಲಾಗ್ ಇರೋದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಲಾಗ್, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ there are 3-4 points in that, and all those 3-4 points ನೀವು combine ಮಾಡಿ how do you put your views? Are you logical or just emotional? Of course, I know that sometimes you can't control your emotions. One of my students walked out of UPSC interview. Very brilliant fellow. ಅವನಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಮನುಷ್ಯ he called with UPSC member and then walked out. Of course, after that I met him and I told him you will still get selected. He got selected. He should not have. Then always say, I refuse to agree with your views. He can't be that emotional. He has lost some marks, otherwise he would have got into, he didn't get into IAS. So he missed some of the 3-4 things because he cannot be emotional. We have to be very balanced. ಗಲಾಟೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಫ್ಲಡ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಾನೇ ಬಿದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಲೆ ತಿರುಗ್ಬಿಟ್ಟು how is your leadership going to come? So that is the thing. So you have to be balanced. These are the traits that we are looking at when we are looking at interview. Now, they suddenly ನಿಮ್ಮನ್ನ awkward situation ಅಲ್ಲಿ they try to put you. Then how soon you regain poise? All of us will get trouble, disturbed. But how soon you regain your poise and then you come back? This is what they also want to know from you. Okay, so these are some of the traits. Maybe we'll meet some more time. So one more thing. ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು UPS ಈ ಸೈಡ್ ಕೂತಿರ್ತೀವಲ್ಲಪ್ಪ, now we always want 2 things. Please understand our psychology. We don't want you to become overconfident. Then also we don't know your truth. In truth, ನಮಗೆ personality ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. On the other hand, if I pull you down, we know how to pull you down because you are not expected to know everything under the sun. And then they will say you don't. In fact, Asima Chatterjee Professor Emeritus of Physics from Jadavpur University. So she
She thought that I was trying to be smart, so she pulled me down. I said, sorry madam, ನಾನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಹಳ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಸೊ ದೇ ಪುಲ್ ಯು ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಬಹಳ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಸಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಮೈ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ದೇ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಯು ಇನ್ ಅ ಸೈನೋಸಾಯ್ಡಲ್ ವೇ. ದೆನ್ ದೇ ಮೆಷರ್ ಹೌ ಯು ಕೋಪ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಎ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ನಾವು 30 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 10 days ಹೌ ಐ ಶುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ UPSC ನಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗೋರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ that we are measuring so many things of you in this span, and in 30 minutes I have to say whether you are ultimately a mature, balanced man who takes interest in the surroundings. ನೀವು DC ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂಥರ ವಿರಕ್ತಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ ದಾಸರ ಪದ. You have to understand what is happening around you. Do you take interest? In fact, last time ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಕೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಅಂತ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ. Today he has to answer me, Prashant. Otherwise, I'll give you less marks in the next interview. ಅಜ್ಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇದೆ. I had an interest. ಯಾಕೆ ಆ ಹೆಸರು ಟ್ರೂ? Must be something. So you should have. Do you have that generally? These are all the things we are. ನೀವು 50%, ನಾನು 50% ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ 2 ಕ್ವಶನ್ ಕಡೆ ಕೈ ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇಟ್ಬಿಡಮ್ಮ ಸಿಮಾಚಾರ್ಯ. But I got very high marks. It doesn't matter. What I know, how do I put it across is also very, very important. Okay. Now, I'll end my session. ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ, ಏನ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರು ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತರು, ಪೂಜಾರು ಅಥವಾ ಎನಿಬಡಿ, ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾರು ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೇಳಿ? ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕನೇ ಅದರಿಂದಾನೇ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಎನಿಬಡಿ? ಯುವರ್ GK GS ಇಲ್ಲ GK. ಯಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಏನ್ ಹರಿಸ್ತಾರ್ರಿ ಫಸ್ಟ್? ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೊಂಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಾ ಇಂದ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಶಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ವೇ ಜನ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಶತಾಯುಷ್ ಆಗು ಅಂತ. ಶತಾಯುಷ್ ಅಂದ್ರೆ 100 ವರ್ಷ ಸುಖವಾಗಿರು, 100 ವರ್ಷ ಸುಖವಾಗಿರು. ನಂದೊಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಗೆ ಒಬ್ನೇ ಇದ್ದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ 100 ಜನ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ. ದಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯಾಷನ್. ನನ್ನ ಶತಾಯುಷ್, ನಾನು 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ 100 ಜನ ಕಳಿಸೋ ತನಕ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಒಂದ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 63 ಏನೋ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹೋಗಿರೋದು. ಈಗ ನಾವು 64, 64, 57, 37 ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. 5ರಿಂದ 1 ನಾನು, ಆಮೇಲೆ 5, ಈಗ 3 ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬರಲ್ಲ, ನೀವು ಕೂಗಿದ್ರು ಬರಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೆಲಸ, ಪುರೋಹಿತ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. All of you should make, and in fact entire room I want to see you in the Masuri Academy. I'll bandu nanu, I can give a lecture to you there. What to do after you get it. Okay, iga odagade hogodakke matra helkodta idini. Okay, thank you. Thank you very much, sir. Sir's interview marks was the highest in his batch. It was 244. And you see all reasons why that was then, back then when he got selected to the service.
So thank you very much for all those insightful words, sir. We'll have a question answer session following. But before that, we have amongst us a young dynamic icon whom we always ever true, that is Shri Ashwin Gowda sir. Ashwin Gowda sir has been a very good friend to the academy, a friend to all of us who has been preparing, who has been aspiring, and who wish to create a change in the society as such. We remember Ashwin sir for a reason that he was somebody who scored highest marks in his interview in every interview that he gave. And somebody who even today stands as an inspiration to everybody who wishes to pursue civil services or specifically in the stage of personality test. Who can give words of guidance that can be useful for your every stage of preparation, during your preparation stage and also after you get into the service. So Ashwin sir, this is your stage for a few words. A very patient listener that he always has been and somebody who can guide us through his words also. Thank you so much for coming. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಶಾಂತ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ ಕೈಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಯುವ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಡಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಹನೀಯರು ಆದಂತಹ ಕೇದಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಇದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು. ಈ India4IAS ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು, ನಯನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನಂತಂದ್ರೆ 2010ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೇದಾರ್ ಸರ್ ಅವರವರೇ ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವರು ಮತ್ತೆ ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಇಬ್ರು ಸಹ ನಮಗೆ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಡೆಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈಗಾಗ್ಲೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಐ ಗಾಟ್ 130 ಔಟ್ ಆಫ್ 300, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 43%. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಜಂಪ್ ಆಗೋಯ್ತು 219ಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 300, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 73%. ಸೊ ನಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನಿಮ್ದು ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ that's the reason for my success, to get 219 in my second attempt and 200 in my third attempt. ಈ ತರ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗಳ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಅನ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಸಹ ವಿಜಯ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಕೇದಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸೆಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ? ಸೊ ಸರ್, ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಸರ್? So before that, you tell me how many of you have written mains this time? Okay, so you're all beginners, is it? Aspirants. So preparing for this exam. No problem. I'm Samril. I have given my mains this year. My question is a little similar to the previous ones. How do we handle the question which are a little controversial and when they are against the beliefs of yours? Okay. See, in fact,
in my third interview, one question was asked to me, especially with respect to Kaveri dispute. In fact, out of my 5 interviews, 3 times it has been asked. Kaveri river water dispute. So how do you approach that? So it's always better to take a balanced view. It is better to have a balanced approach rather than taking a side. Say for example, a question was asked to Vijaya Bhaskar sir regarding this tussle between Hindi and Kannada language. So what I say is, see, one of the ways was, as sir said, you can communicate saying that, language is a mode of communication, and, it should be in a way where, whichever language which communicates to the recipient, that is the language that can be used, right? So similarly, while answering such questions, why don't you utilize this Officials Language Act of 1965? So it says that, which goes for this 3-language formula. So English and Hindi are supposed to be the official languages. So you utilize that also. At the same time, you go for this local language. So there will be a 3-language formula, and in that way you can balance your approach instead of siding with one. In case of controversial questions, siding with one particular aspect of it. So it's always better to be balanced. Kaveri, in fact, that was the question asked to me. See, I said I answered in a different way. So he was telling, you are siding with Karnataka and you are against Tamil Nadu because Tamil Nadu is a lower riparian state. Then I explained. I substantiated my answer. So it's always better to be balanced and to stick to your approach instead of changing it. You should substantiate your answer. That's it. Sure. Things are not very good. Yes, sir. As I told you, sir, I was asked 3 times. You are also asked the same question. So they say you are not jagda aadtiri avag. You have to answer. You have to be very careful to your answer. Both Krishna and Kaveri we had issue and we appeared from window. I was happy about Kaveri. So I didn't know about this. So both of us faced the same question. True, sir. And I'm pretty sure many of you will also be facing this. True, sir. Because Kaveri is again because they want to do some project now. Karnataka is opposing. Karnataka wants to do the main Karnataka. Yes, sir. I think we are talking to get it done. Sure, sir. Let's see how they answer. See, one more thing. Please understand that the time start that we get between the announcement of the main results and the start of the math is budget and very short. See, none of us should think that result band mele. I will start preparing. No. It's called personality test. Though it's called interview, it's a personality test. He says, exactly, wonderful word. It's not your personality. How do you present your personality well? So please start practicing for your interview. I don't know, Srinivas and Prashant. Don't wait for people in the Barlapa mains Barli, result Barli, Amela interview again. No. Weekly allocate some time for them to start looking at how do they build their personality to face the UPSC. ನೀವು ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಇರಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗಡೆನು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ ಡೆಲ್ಲಿಲಿಂದ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಐ ಫುಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಯು ದ ವೇ ಯು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಯು ಕಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಬರ್ತದೆ 15-16ನೇ ತಾರೀಕು ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಶುರು ನೀವು ಸರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಬೇಗಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಡೇಟ್ಸ್ ಅದು I don't think that's the right time. I'm sorry, gap is very narrow. So please start, Srinivas, start giving them the guidance for interview, hoping that all of them are going to make it up, and they should also. And the way you project your personality it will help you a lot. Personality now change madakagala, but the way we present ourselves to others, like he said, remarkable word. I'm so proud that he used. So shuru marsi ಮೊದಲಿಂದಾನೆ. Don't wait ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದು ಆ ಶೀಟ್ ಕೈಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಡಿ.
start preparing them for interview or not. Wonderful, yeah? This is super. Wonderful. 2 days, I learning all the day. Good. Hello, sir. My name is Bindu. My question is regarding the open-ended questions that we get. Like, tell me about yourself, about your upbringing. So, when do we get to know, like, where do we stop it? Or do we continue? So, how do we go about these questions? Madam, as I said, see, personality test, is basically to test. It's an opportunity given to uncover your personality and also to see whether you have got sufficient traits, qualities, abilities to be an able administrator, right? So they are there to support you. The members are there to support you and not to scare you. So that is why usually they begin with your DAF, detailed application form, and questions like tell me about yourself and what's your name and what are your hobbies, how do you connect yourself with the hobbies and how do you connect your hobbies with the administration once you become an administrator. ಆ ತರ questions ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So for every question, what I believe is it should be neat, clean, crisp, and to the point. So when they ask you about tell me about yourself, you tell about yourself, about your about where did you study and what was your education background and what was you doing. That's it. What were you doing? That's it. To that extent, it should be. It should end. You should not answer beyond that. In case if anything is there, because they're not going to assess out of these questions. It is just to make you comfortable in answering further questions. So ensure that it is to the point, and 2 to 3 points will do. Good afternoon, Rashmi. So what does the panel expects from the aspirants apart from their personal characteristics, like towards the services, like the very basic things that panel expects from the See, basic things are basically your ethics you might have studied. It's all about your clarity, your confidence, your empathy, ability to empathize for others' agony, for others' pain. So these are the qualities that I believe. So basically it is all about clarity, confidence and empathy. These are the things. Yes, and sir can add also. Clarity, sir, that's what I believe. Confidence, sir. As sir suggested, see, in many of the cases, we may not be able to answer most of the questions, sir. But in spite of it, you should be in a position to answer in a much confident way. Even if I say I don't know, I should be confident enough to say I don't know. In fact, you believe it or not, I practiced so many times sitting in front of the mirror saying I don't know. In fact, I'll give you a story. See, there is a difference between an interviewer and a performer. What I'm trying to say is those who perform well. ಏನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೇಪಬಲ್ ಇದಾರಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಬ್ರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ವೆಲ್. ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ವಿಲ್ ಸೇ, okay, let me go with A. Why? Because they'll ask a question and A says, sir, I don't know. B says, I'm sorry, sir, I don't know. See, the difference is about culture. So that is also, see, that also makes a lot of difference. So I would suggest, you be a little, idr bagenu ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ. Hello, sir. Yes, madam. Yeah, I'm Apeksha. I'm an aspirant right now to bed. And I just want to know, like, on a journey of from the beginning that we have till the end, how do we improvise on our personality? Plus, what are the body language that we have to have when we face the challenge? Okay, let me tell you about this body language, the importance of it. In fact, personality, body language matters the most. See, whenever you say, see, there will be, you must be knowing, the panel will be like this, the interview chairman will be sitting here, and 2 people will be sitting there, and 2 people will be sitting here, and you will be sitting here. So whenever anybody asks any question, you don't have to look at only at them. Rather, you look at,
you look all other people also who are sitting next to you and answer them. Because attention is one of the rarest and purest forms of gifts that you can give. Attention ಬಂದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ basically you have to look all other panelists who are sitting there. That is one thing. And second thing is smile. Smile, you're not completely dressed until you wear a smile on your face. ಅದೊಂದು ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಸ್ಮೈಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, that connotes your confidence. So whenever you answer anything, even if you say I don't know, say it with smile. Okay, so that projects the confidence within you. Then second thing is don't be stiff. ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. You can make use of your hand movements. So these are all the body language that that will be observed by panelists, and that will be rewarded. So don't be stiff. Use your hand movements, hand gestures to convey your thoughts. So ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. And calmness and composure, you are always there. So you should be calm, composed. ಅದು ಹಂಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. I'll tell you. See, by the time actually once you step out, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, you will go to Karnataka Bhavan, Bhima, stay there. On the day of interview, you will step out of it, take an auto or take a taxi and go to UPSC, alva. Ali, you will wait for 20 minutes before you are allowed inside. You will wait for 20 minutes and CRPF personnel will be there. ಅವರು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ತಗೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೂಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾನಲ್ 5 ಜನದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಯಾನಲ್ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೊಂದು ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. So by the time you enter the interview hall, interview room, and the time you are sitting, there will be a gap of 20 minutes, or let's say ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 15 ನಿಮಿಷ ಇದೆಯಲ್ಲ, that's the most crucial time of your life. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಲಟರಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂದೇ ಕಾಲ್ ಇದೆ, ಏನಾಗಬಹುದು, this is the question of my life, how am I going to address it, ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಾ, ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀನಾ, what would be the result, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಚಿಂತೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. Okay, you might have prepared on your DAF, you might have prepared on your current affairs, everything, subject optionals, education background, ella ready agirtira, hobbies, ella. But if you're not going to present it before them at that point of time by tackling your stress, tension, pressure, everything, then it is of no use. And that is a mistake that I committed in my first attempt. So though my Minds marks was extremely good, in fact I was one of the top 60 in the entire country, ಆದರೆ ಮೈನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ 130 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ IRS. ಅಂದ್ರೆ what I'm trying to say is these are the mistakes that I committed and you should not do it. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. UPSC ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ 20 ನಿಮಿಷ ಕುತ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಆ ಸೈಡ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಓವರ್ ಆಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ವೆದರ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ UPSC ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್. ಸೊ 3-4 ದಿವಸ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆ ಒಳಗಡೆ ರೌಂಡ್ ರೂಮ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕುತ್ಕೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು. That day I sat for 2 days. But when he described the situation, ನನಗೆ ಭಯ. So you have to learn how to handle it. Part of the game. That's what people have to learn. So preferably ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ get acclimatized to Delhi weather, whatever it is. Second, UPSC building ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇಂದ ನೋಡು. 2 ಸತಿ ನೋಡು. Building should not go around.
Also, brick and mortar, what overall, but all India radio ಇದೆಯಲ್ಲ ಲೋಕಸಭಾ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸೇಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದ್ 2-3 ಸತಿ ನೋಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ UPSC yes sir. Please go and see. Please. So that you don't get overawed. You ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಬೇಡ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬೆಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. Nobody can stop you. ಈಗ very apprecious. I don't know this was done after you are into which one sir? Yes sir. Very recently. Sir, way back in 2010-11 it was not there. Yes. Regarding policies of government. Privatization, data Okay, what I say, sir. One more important is one of the things that probably you should know is your volume control. What? You can't shout because shouting is considered as rude. And if you can't shout like me. At the same time, you ready to say you know, I expect you to wear mask and as a candidate today. Last year, sir. If it is mask wearing, then you have to wear your mask and learn the volume. Last year, I want to this year that we do the walking video. Now, UPSC into the market as the market to Martivella is the market into the transcripts first. With the paper you should start collecting market views also. We have to do. So, one, on here your voice, with this, you please learn with this how to speak. What is your voice? Secondly, little bit of modulation. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ 150 like that we got the World Cup gold match 250 like ಸ್ವಲ್ಪ modulation. See the message that you are conveying and the voice modulation should be because see whether you like it or not you talk to your crowd and something you want to do. I think some of you should remember the way one of our IAS officer lady who spoke to the UN General Assembly giving an answer to Pakistan. She was modulating her voice. She became national idol. So voice modulation so far I think Prashant and etc. should train one. That's a very important suggestion actually. So be affirmative voice could have been. So practice please check up with your sources. Last year everybody went for it. So in that case, when you come to the you learn to modulate your voice using this. I never allow anything to take chance. Chance is never students. Because I want all of you to do this. So, you often practice. Anywhere, even in your home, even you are saying in front of the mirror, you are learning how to say no. Please do that. To the extent that you are covering this, some of the emotions will not be conveyed.
Right? How you compensate that? Maybe Ashwin should guide us in the coming days. Because cover part of it, some of the expressions are not available. That's why you open it up. Like, I'm not comfortable. So now I have to learn. It is not to learn. I need not to learn. My interest is lower. Please practice. Prashant, if they are pushing to that, make them speak. Sir, with your permission, sir, I won't wear this, sir, because I feel so. But now I know that they cannot afford to do that. True, sir, true, sir. No, That's why the mind is over. But they true, sir. You can't just go and take any chance there. ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋದು ತಿಂಗಳು ತುಂಬಾ very ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ I told you my problem. My cost like this. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಬಂದಿದೆ position. So you can say that this problem. How is it not covered? ನೋಡಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಾನು say I always keep this person ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಯಾರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Please everything you have. It's all right. You say nothing. Chance, God, Devaru, Nadi, there. But I'm looking at Regarding your question, there is a misconception that we should not speak anything against government policies. But what I feel is, see, in case if you can substantiate anything against government policies, you can do so. Say, for example, APMC laws, the farmers' agitation is going on. Agitation is going on because some portion of the farmers think that the laws are not up to the mark or it is against their interest. So if you can substantiate, as Vijaya Bhaskar sir was telling that based on my personal experience, I am coming from a farming background and I know that the advantages of APMC, and if I remove these APMC, what are the disadvantages that a farmer would undergo. So if I can explain based on my experience and also based on my observations, I can still take a chance. I can go against the policies. It's not that I should not go against. You can, but you have to substantiate and be firm. Don't change your opinion. ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಫರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ದಾನೆ, ನೀವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೇ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ದಾನೆ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಅದು ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it sends a bad signal. So as I told you, it's not about your right or wrong questions. It's always about your personality. Personality ನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಯಾಕ್ಸ್ಟಿಕ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. So that firmness will be tested through your answers. So be firm. Next. Hello. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, MBBS ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ನೀ ಹೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಮಾಡಿದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನು UPSC ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ. It's like a UPSC question. I have to think a minute, a pause, then let you know. Okay. Two things that what I was trying to look at from my parents. Right. One was for me to learn speak, not talk. Right. They didn't know what I was answering. They didn't even know whether I was answering right or wrong. I used that only to make me speak. ಗಡಿಯಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವರ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಮಿ, ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಥರ್ಡ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬನ್ನಿ, ಮೂರನೇದು ಅವ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋರು, ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ವಾಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಈವನ್ ದಾಟ್ ಮೇಡ್ ಮಿ ಲಾಟ್. ವಾಟ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟರ್ನ್, I knew that those are the types of questions that they are going to ask. To that extent, so one, I learned how to answer. Second, how to learn to stick to the time. Third thing that I also learned was how do I face if suddenly some questions,
Even though I have myself written the questions, I myself was to get flabbergasted. So what can happen when I go to UPSC? So I had some mini trailer, English movie, James Bond movie trailer, chanagirtade. But even then the original movie will be more, you can say, what should I, awesome and compared to that. But without that, I don't think I would have even got into IAS. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇಬ್ರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಐ ಡಿಂಟ್ ನೋ ವೇರ್ ಟು ಗೋ, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಮನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೇ ಮಾಡ. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ 4 ಜನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ನಾನು ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು, ಸ್ವಾಮಿ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಕೊಡ್ಸಿ ಪರ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಸೀನಿಯರ್ ಇನ್ ಏಜ್. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ತುಂಬಾ ವಯೋವೃದ್ಧರು ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏಜ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಸಿಗದೇ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಫೇಸ್, at least I feel sorry, I am not with you. Practice makes man perfect. Please practice. Something more I want to answer, but Prashant and Srinivas have told me that I should wait. Okay, I can't answer now that, but there is something more I could have told you, but now I don't want to. Okay, but please, for heaven's sake, mock interview ನಾವು ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಕೊಡೋದು. ತುಂಬಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ಗೆ 2 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನಫ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಓದಿಲ್ದೇ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಕ್ ಹೇಳಿ, ಲರ್ನ್. ಈಗ ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ಅಂಕಲ್ ಪಂಕಲ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ. ಯುವರ್ UPSC interview must be your 20th interview. All of us will not be like Ashwin. So I feel that if you can do that half an hour interview every day from now till the day you face UPSC, Srinivas will not give you more than 1 or 2. Alva? Yes. So please, even today, don't bother about that. I am going to be in your panel. Even then, before coming to my panel, practice with your parents, with your neighbors. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವ, ಅವ್ರನ್ನ ಕುಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸಿ. ಅಚ್ಚಾ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಮೈ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಾನು IAS ಮಾಡಿದೆ, ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬರೀ ಫೈಲ್ಸ್ ಪುಷ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಲೈಕ್ ಹಿ ಸೇಯಿಂಗ್, ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಎ robotic startup. I have a company which is a robotic startup. I am doing something in health sector. I am doing something in malnutrition. Incidentally, my mother was only 28 kgs when she died. She was about 31 kgs. Very malnourished. So I am doing something. See, ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಯು ಇಸ್, ಮೊನ್ನೆ ಇದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Today is not the right day. I will explain to you in the next meet when we meet. Aವಾಗ I went to ಜಯದೇವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ. ಅವರು, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಹಳ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಆಫ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಪ್ರೌಡ್. ಸಿ, ಒಂದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಅಂತ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಅಂದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಈಗ ಚಿತ್ತೂರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ತೂರು ತಿರುಪತಿ ಕಮಿಷನರ್ ಗಿರೀಶ್ ಅಲ್ಲ, ಗಿರೀಶ್ ಅಂತ ತಿರುಪತಿ ಕಮಿಷನರ್. ಸರ್ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಐ ಮೆಟ್ ಯು ಅಂತ. ಐ ಸೆಡ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಾನು ಕೇದಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಂದ ಪಾಸ್ ಆದೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅತ್ತೆ ಮಾವನ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಗಿರೀಶ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅತ್ತೆ ಮಾವನ್ಗೂ ಹೇಳಿದ. ಅವ್ರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ರು. This happened only 10 days back. I felt so please, ಮದುವೆ ಗುರ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವನ್ಗೂ ಬರಕ್ ಹೇಳಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರಿಬ್ರು ನೀವಿಬ್ರು ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಪ್ಲೀಸ್, nothing in this world. I have prepared myself for this last 3 days. Tomorrow I have to face some other thing. I have made them to work hard, and ಈಗ ಆದ ತಕ್ಷಣ I am going to make them work on that.
Tomorrow I have to do something. I can go without preparation. I was myself finance. Of course, I want to tell you there is nothing secret. Tomorrow I am giving some as an expert on budget, Karnataka's budget. Okay, I am going to a TV channel. Right? I know that myself being finance secretary, I know that I can just walk in. ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಗಪ್ಪೆ ಶಿಪ್ಪೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು. No. Last 5 days I have made life miserable for Babu, Prashant, Srinivas. After this, I am going to ensure they don't have lunch, but work with me for that. Got it? Please take yourself seriously. If you don't take yourself seriously, why others should take you seriously? UPSC will not take you. They will come to know that you have taken yourself seriously. Luck idana. I want to say that we are all gods. Okay, I don't know. I answered much beyond what you wanted. Or I didn't answer you at all. I answered or didn't answer you. Okay, what the question was? You wanted to know whether the panel was different. You were specific in other than you said that how you know the education in ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ವೆರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ asked. So what was your what difference did you find that questions ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. Questions were written by me in Kannada. 5-6 pages ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟೆ, 5-6 pages ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟೆ, ಬೇರೆ questions which I know will be asked by the UPSC panel. Random ಆಗಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಅವ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓದೋರು. ಮೊಘಲ್ ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು, ಎಸ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಎಜುಕೇಶನ್ ತತ್ವ ಏನು, ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅವ್ರು ಕೇಳೋದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ದೇರ್ ಇಸ್ no difference in the type of questions that they both of them asked. No, there is no difference. Same. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾವುದು ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಉತ್ತರನೇ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋರು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋರು. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವಗೆ ಬರ್ಕೊಡಿ, ನೀವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈವನ್ ದೆನ್ you may feel naane barkotte question anta. Even then my butterflies used to fly appearing before my own father and mother. I used to answer in English. They don't know whether I am answering right or wrong. They don't know whether I spent more time or less time. ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, 3 ಜನ, ಬಾಬುನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, same to same. I think some of the questions were asked there also. To that extent, I am lucky. Allah. See, if you hear a new question, you get perturbed. On the other hand, if 30% of the questions, that's why I am saying, ಯಾರನ್ನಾರು ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನೀವೇ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ questions. If those questions, 2 or 3 of them are repeated, you will feel comfortable. See, one of the things in UPSC interview should not be taken by surprise by a question. ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು. ನಾವು ಹೋಗೋಕ್ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಎದುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೂ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು. I hope now you got clarity. So there's a question of like there are 2 parts to the question. It says one part says how important it is to look at old transcripts. Second part says there was one question and transcript that says when your senior officer is involved in an option, how would you react to the situation? Either question what should be an idea. Okay, first question, actually, in fact, I was about to come to that part, sir. In fact, when you were telling about this practice and the preparing, see, basically, you have to read the old transcripts of the toppers or whoever has participated in the interview, whoever has performed.
You kindly go through it, because by going through that questions, you will get to know the sort and type of questions that will be asked in UPSC interview. So it's very, very important. Not only the transcripts, even when you prepare for prelims and mains, it's always important to go through the previous questions, because you'll get to know what sort of questions are going to be asked by UPSC. Same illu kuda ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು, ಓದ್ಲೇಬೇಕು. You will get to know. ಇವಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು, ಅದನ್ನೇ ಬರೋದು ನಾವು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಪ್ಪ CSR ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟಿವ್ ಬರೋದು, ಕೆಲವು ರಿಯಲ್ ಇದೆ ಸರ್. So it's very important, reading transcripts. That is one. Second thing is, second part of the question they asked was, suppose my senior is corrupt, so what would be my approach? Anta? In fact, this has happened to me also. So in fact, it happens to every other officer, I believe. Hope sir also agrees with me. See, when you become a bureaucrat or when you become an independent officer, you have got your own set of rules and responsibilities and powers to exercise and execute. Nobody can pressurize you until you yield so. Nobody can pressurize to do something which is illegal. ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಲ್ಡ್ ಆದಾಗ. ಸಪೋಸ್ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿ ನೀವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಟ್ ನೀವು ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ದಟ್ ಸರ್ ಇದು ಐ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್, ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್, ರೂಲ್ ಡಸಂಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮೀ. ಸಪೋಸ್ ಆಗಿನೂ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ಅಪಾರ ACR ನ ಕೆಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಥ್ರೆಟ್ ಬರಬಹುದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿ. So it's always better to go to his boss. That is what I did once. It's always better to go to his boss and explain things, because ultimately ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಸೀನಿಯರ್ ಏನಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬಾಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಬಾಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬಾಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಬಾಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ್ ಬಾಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಈಲ್ ಟು ಎನಿ ಪ್ರೆಷರ್. You can always take records under the rules and responsibilities that have been provided to you. Sir, name kadayinda another suggestion. Yeah. What I think he asked the question is in the interview they say, or he is asking real life question. Real life question, so that is what he said. No, he is asking, what job you are in the interview they say, your boss is correct, you are working under him. And he asks you to do something illegal, what do you do? It's an interview question. Interview question. Correct, sir. No, in this question, they will tell you, suppose you are a deputy commissioner, your deputy commissioner is asking you to do something illegal, what do you do? This is a situational question in the interview. That's what, sir. My answer is always like this. See, as I told you, you don't have to accept, because you have been given specific set of powers that you have to exercise. You don't have to yield to it. Simple. Out of your experience, sir, in case if you can. No. One thing is very, very sure. One is whatever is the question situation of question, you must know the government rules are very clear. Either pass political or non-political, executive or political executive or administrative executive. Anybody tells you orally, you need not carry out. Unless genuine, but if you feel that it's not genuine, you don't want, you are not expected to do. Right? Then you can always seek that you want a written communication. Second, if the written communication comes and
After written qualification, you understand that you are, it's not according to the rules, then you are supposed to submit in writing back. This is the position of the law. So, if you can explain that to UPSC, that will be here. You are not expected to execute as the writing says. In your jurisdiction or the ultimate authority, you are not bound by anybody else. Oral, no. Written, if it is illegal, then you have to show what are the illegalities. Yes. You just have to exercise your rules. Pass. Anything else? Any more questions? No. Hobbies. ನಿಮ್ಮ ಹಾಬಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು. ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ DRB ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್. So actually, some of us have work experience in IT or any MNCs. So, what would be your opinion over previous jobs, and if they ask anything about that? Previous jobs, if they ask? If they have any opinion about our previous jobs, should we give positive or negative, anything like that? No, it's always better to give positive. That is what I believe. Because, if you are not satisfied with whatever you are working, if you are not, andre ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗೇನೆ ಇದ್ದು ನಾ ಇನ್ನ ಏನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾಕೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಮತ್ತೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಹಾಬಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲಿಯರ್ what I feel is, in my third interview, it was Purushottam Agarwal. He was a JNU professor. His first question was this: nandu literature background iddidrinda, he asked me about my favorite author. I told him about Shivaram Karanth. Then he asked me, why don't you like P. Lankesh? Then I explained. So, to my astonishment, actually to my surprise, he was aware of all this Samskara, ella novels golu avarge gottittu, Bharatipura Samskara idella. In fact, he asked, ಸೊ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅದು ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾಕೆ ಲಂಕೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆ ತರ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ವಿತ್ ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಿ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ರೂಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. But still I got around 200. So what I'm trying to say is, actually in many of the cases, in fact in my second interview it was Rajni Razdan. She was an IAS officer from Haryana, Madhya Pradesh cadre navaru idare. ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದು, ಅದು ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. In fact I entered my interview hall and she asked me, see, before you entering, I told you, once you enter UPSC Bhavan, alli nimge they'll ask you about, they'll check your documents, they'll check your photos and everything. So they'll take 3 photographs and give it to interview panel. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, she didn't even ask me to sit. Rather she asked me, she went through the photo and she saw me also. Then she said, no, it's not you. ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್, she said it's not you. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, sir, when I went for my first interview I was 22 years, so I was looking so young. In fact, that was the feedback I got. For 130 marks ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೂಡ ನಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಕೆಲವರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಸ್ಟಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೇನ್ಸ್ photographs, actually it was without mustache only. So when I went inside, it was with mustache. So she said, no, it is not you. ಆಗ ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ತಾನೇ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದವ್ರದೆಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಜನಿ ರಾಜನಾನ್ ಅವರು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫೋಟೋ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಫೋಟೋಸ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. 2 ಫೋಟೋಸ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ, ವಿತ್ ಮುಸ್ಟಾಚ್, ವಿತೌಟ್ ಮುಸ್ಟಾಚ್. ಅದೊಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ, ನಾವು we will conduct the interview after, see, you go and get a new photograph, we'll conduct the interview in the evening ಅಂತ. ನಾನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂದು ಇದು ಹೊಸ
photos nu kuda. Accept ಮಾಡಿ immediately she asked one question and again she slept. And I got around 219. And in the sense, so she was aware of it, she was going through all the proceedings, but she did not ask me any other question apart from that. So what I'm trying to say is, it's all about your alertness, your personality nalli ade. It's more about your knowledge. UPSC ಹೇಳುತ್ತೆ, it is not to test your general or specialized knowledge because it has already been tested in your mains exam. But in spite of it, questions will be asked on your optionals, your education background, everything. So be prepared on that. ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತರ ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್ ಇದ್ದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿನಕ್ಕೇನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್? Being honest is being honest gives you confidence. Good, correct. Apart from that, that's what clarity. You need to have clarity, practice. Okay, you should be prepared. Only when you are prepared, you can answer confidently. Well, ನನಗೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವಾಗ ನಾಳೆ ಬಜೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So you need to be clear about your thoughts. Basically, the purpose of speech is to convey your well-formed thoughts in a subtle way. ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಥಾಟ್ಸ್ ನ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆವೆರಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಥಾಟ್ಸ್ should be expressed in a subtle way. That is what is the purpose of your speech. That's what fetches you the marks also. Okay. Thank you very much. Thank you very much, and all the very best. Thank you, sir. Thank you for the very, very interactive session. It has been a pleasure and honor to have eminent guests amongst us, and especially one thing that always keeps us alive and organic is the energy that Kedar sir brings to a gathering whenever he is present with us. The ideas that he throws, the challenges that he gives, and something that always keeps us organic in the way that we go ahead. So we take immense pleasure on behalf of India4IAS and the entire team. This is an honor to have amongst us. So on behalf of the entire team, management of India4IAS, I would request Sandeep and Srinivas sir to do the honors to present a token of gratitude to Kedar sir. Thank you so much for all the words and time that dedicated to us, sir. This is a journey that we'll take, and we request a lot of time as we go ahead, sir. Ashwin sir has always been a pillar of support, somebody who's been guiding us from the word go, from the time we have started, and this will definitely continue. Thank you for being interactive, and thank you for a lot of patient listening and guidance to all of us, sir. Thank you so much. Please accept a small token of gratitude. And to all of you young aspirants and audience being sitting here, for all the patience, for all the words that you have taken back, we wish this inspires you in all the journey that you are taking ahead. Specifically for those who are attending interviews in the days ahead, there will be mock interview sessions that we'll be conducting. There are 3 stages to this process. We start with something called zero mock preparations. Zero mock is a zero preparation mock interview, which we will be doing every Saturday, Friday and Thursday and Friday from the week going ahead. This Thursday, we will have our first zero mock sessions where all of you who are preparing for your interviews can participate. After that, once the results are out, we will be scheduling mock interviews through panels, and that will be conducted. Meanwhile, we'll also have guest lectures from experts on issues of India, issues of the world, and specific to issues of Karnataka. This will be guiding you so that you build all the knowledge base and information base, and the mock interviews or the zero preparation mocks that will be happening here will help you to take the process ahead with much more grit. Further, there will be one-to-one guidance sessions that we as team members and one-to-one sessions that on request Kedar sir and Ashwin sir can be having with you to specifically correct some mistakes or some things that you can go ahead.
So this is how a very detailed idea of interview preparation is planned, and we wish all of you make use of it. We also wish you also convey to all your friends who have not been able to make to this session, and to all the audience who are watching us online. Thank you so much for all your presence. Let's make this a grand success, and the idea is simple. There is a century that is in waiting, and that century has to be achieved very soon. So promising you, sir, that the century will come up very soon. Thank you so much to all of you, and we close for the day. Thank you so much, and a very warm welcome.